Satanás. So I went in the store and I looked around. Así que entré a esta tienda y empecé a buscar. And I didn't see any occultic literature. Y no encontré ningún tipo de literatura satánica. And I came out and I told Daniel, I said, there's nothing occultic in there. Y yo vine y le dije a Daniel, no hay nada de ocultismo en este lugar. He said, oh yes, there is. Y él me dijo, sí, sí lo hay. It's in the back room. Está en el cuarto de atrás. He said, come, let me show you the back door to the store. Y él me dijo, ven, quiero mostrarte la puerta de atrás de la tienda. So we went around to the back of the building. Así que entramos por la parte de atrás del edificio. Next picture. Siguiente foto, por favor. And here was the door. Y aquí estaba la puerta. Look at the symbol that's on the door. Miren el símbolo que está sobre la puerta. Blood sacrifices have been held in that building. Un sacrificio fue hecho en este edificio. And what was very interesting Lo que era muy interesante, is directly across the road del otro lado de la calle, on the building. en el edificio. Next picture. La siguiente foto, por favor. Next one. Próxima foto. There you have another symbol. Ahí tienen otro símbolo. This is called a watcher. Esto se llama un vigilante. In the New Age lingo, it's called a voyeur. En el lenguaje actual se llama un voyeur. But this is a symbol Eso es un símbolo that is drawn que es dibujado to place a demon spirit at this spot, en poner un espíritu vigilante en este lugar to keep watch para mantenerlo vigilante on who comes and who en goes. quién viene y quién va. And then that demon Y ese demonio will report back va a mandar reportes to the person that placed it there. a la persona que lo puso ahí. You will find variations of these watchers drawn all around the world. Van a encontrar ese tipo de figuras por todo el lado del mundo. That demon was placed to keep watch Ese demonio fue puesto para mantenerse al tanto de la situación, on who went in and out of that building. en quien entraba y salía de ese edificio. Next picture. La siguiente foto, por favor. Just another picture of the watcher. Es la misma foto del vigilante. Next. Now this was taken in Guadalajara, Mexico. Esta foto fue tomada en Guadalajara, México. We were ministering down there, Estuvimos ministrando allá and one of the sisters in the church y una de las hermanas en la iglesia was very wealthy. era muy rica. She had a huge mansion, Tenía una mansión muy grande. and she invited us to come to her home Y ella nos invitó a venir a su casa for a meal para comer in between the meetings. entre las reuniones. And while we were there, Y mientras estábamos ahí, she was telling me ella me estaba diciendo that 1 month earlier, que hace un mes atrás, everyone in her household todos los miembros de su casa became sick, se enfermaron, including her servants. incluyéndole los sirvientes de su casa. And she wondered Y ella se preguntaba if she had had a curse placed on her. si hubo una maldición puesta sobre ella. At the back of her property, En la parte de atrás de su propiedad, not far from her home, no muy atrás de su casa, no muy largo de su casa, was this wall. estaba esta pared. And this is the message that was painted on the wall. Y ese es el mensaje que fue pintado en la pared. Interestingly, Muy interesantemente, this is in Mexico, esto es en México. but the message was painted in English. Pero el mensaje fue impreso en inglés. She could not read English, Ella no podía leer inglés, so she did not know what it said. así que no sabía lo que decía. But the first thing that caught my eye is there is a watcher. Pero lo que cautivó mi mirada fue que había un vigilante. Do you see it? ¿Lo pueden ver? Do you? ¿Lo pueden ver? Okay, there's the watcher. Ahí está el vigilante. It says, we have the eyes and you, bad word. Nosotros tenemos los ojos y después una mala palabra. In other words, she is being watched. En otras palabras, significa te estamos vigilando. Now the A in the word and, La palabra, the word and la palabra y starts with an A. empieza con una letra A. We're going to look closer at that letter. Vamos a ver más cerca en esa letra. Next picture. La siguiente foto, por favor. You see, ¿La ven? it is the symbol for a blood Es sacrifice. el símbolo para un sacrificio de sangre.
I'm pointing to it. Yo lo estoy nombrando. Now to the right-hand side, Y hacia la parte derecha, on the same wall, en la misma pared, is another symbol. hay otro símbolo. Next picture. La siguiente foto. It is a demon of death. Es el demonio de la muerte. And you see the date? Y ven la fecha, 3 November. el 3 de noviembre. That was the day that everyone in her house became sick. Ese fue el día que todos los miembros de su casa llegaron a enfermarse. Once she removed all of this off the wall, Una vez de que ella removió todo esto de esta pared, she had to have it sandblasted to get it off of there. tuvo que mandarlo a repellar de nuevo para poderlo remover. Then she anointed the wall. Ella ungió la pared, She broke the curses. rompió las maldiciones, She anointed everyone in her household ungió a todos los miembros de su casa and broke the curses off of their life. y rompió las maldiciones en sus vidas. And everyone was healed. Y entonces todos fueron sanos. But the interesting thing is, we went from the northern part of the United States to the southern part of Mexico, Lo and we curioso find es que fuimos de la exactly parte the same de symbols. la parte noroeste de los Estados Unidos al área suroeste de México y encontrábamos los mismos símbolos. If you look around Si ustedes ven a sus alrededores, here in San Jose, aquí mismo en San José, you will find these same symbols. van a encontrar esos mismos símbolos. Next. Próximo, por favor. Now, these are symbols found on t-shirts Esos son símbolos encontrados en camisas, in a store in America. en una tienda en Norteamérica. What do you see? ¿Qué es lo que pueden ver? You see a skull, Ven una cabeza, which is a symbol for death. que es el símbolo de muerte. And you see a Cráneo. pentagram. Y ven un pentagrama. See the yellow circle Ven el círculo amarillo with the 5-pointed star in the center. y la estrella de 5 puntos en el This centro. is a symbol for a rock music group. Ese es el símbolo para un grupo de rock. But this t-shirt Pero esta camisa, is an unclean object. y esta camisa es un objeto impuro. You will see these sorts of things on t-shirts in kids everywhere. Van a ver ese tipo de figuras en la ropa de los niños. Don't bring them into your home. No los traigan dentro de su casa. Next. This is another t-shirt. Esta es otra camisa. It's a rock music group. Es de un grupo de música de rock. You see Satan in the background. Y pueden ver a Satanás en la parte de atrás. Unclean. Es impuro. Next. This is a wizard. It's hard to make it out, but it's a wizard doing his magic. Es un mago lo que está en esta foto en la camisa. Anything like this is giving honor to demon spirits. Todo tipo de estas cosas son cosas que han sido enviadas por los demonios. It's an Espíritus unclean demonios. symbol. Es algo impuro. Un símbolo Next. impuro. Okay, now this was taken in Mexico City. Esta foto fue tomada en la Ciudad de México. These were excavated ruins Estas eran ruinas que fueron excavadas in the center of Mexico City en el centro de la Ciudad de México, of the Indians who originally used to live in Mexico. de los indios que vivían antes en la Ciudad de México. Next picture. Siguiente foto, por favor. And on the sidewalk outside of these En ruins, las aceras alrededor de estas ruinas there were some of these descendants of the original Indians. había unos descendientes de estos mismos indios And they were doing their religious y rituals. estaban haciendo sus rutinas de rituales. And people were going there Y la gente estaba yendo ahí to receive a blessing. para recibir una bendición. Some of them were local people, La mayoría de esta gente eran personas ya mayores and some were tourists. y otros eran turistas. If you look in the center of the picture, Si ven en el centro de la foto, you can see a man holding up a goblet with incense burning inside of it. pueden ver una persona levantando un farol con incienso dentro. And he would pass this goblet with the smoke around each person Y esa persona pasaba este farol alrededor de cada persona as he prayed for them. mientras que oraba por esta persona. Every person Cualquier persona that took part in these rituals que tomó parte de estos rituales, went away se fueron with demon spirits in their life. con espíritus de demonios en sus vidas. Next picture. La siguiente foto, por favor.
This is, you can see the man in the back laying hands on a tourist. Puedes ver la persona atrás por la baranda poniendo manos sobre este turista. These are not Christians. Esos no son cristianos. They are placing demons in these people's lives. Están poniendo demonios en las vidas de esas personas. Next,